ჩვენი ექსპერტი აქ არის და გთხოვთ ანიშნეთ. ამირანი თამარი. პირველ რიგში მადლობა ექსპერტს საინტერესო პრეზენტაციისთვის. და შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ ძირითადი, ისე ვთქვათ, ერთ-ერთი რა თქმა უნდა და არა უმთავრესი, მაგრამ პრობლემა ჩვენთან კომიტეტების საქმიანობის პროცესში, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ საქმიანობას ადვოკატების მხრიდან, ვინც კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობს, ბუნებრივია არაანაზღაურებადია. თუმცა ეს არის საკითხის ერთი მხარე და მაინტერესებს უბრალოდ ექსპერტის, ანუ ბატონი ჯონათანის შეხედულება და გარდა მაგისა რა პრაქტიკული გამოცდილება არსებობს კომიტეტების ან მსგავსი ტიპის ორგანიზაციების საქმიანობის დაფინანსების წყაროებთან დაკავშირებით. ანუ დაფინანსების რა წყაროები არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში. I'm happy to answer it question by question, or do you want to take a few questions? President David, how do you want to handle it? One by one, or I take a bunch of questions together? ჯობი ალბათ რაღაცა რამოდენიმე კითხვა დაისვას და შემაჯამებელი პასუხი გასცეს. რადგანაც ჟამი შეგროვებისა დადგა, მაშინ გავაგზავნით კითხვები, ხო? თამარი, მე რაისა, საბოლოოდ ხომ ჩაეწერეთ. Thank you very much. კოლეგები, გიორგი, მოგცემთ ახლა. Thank you very much for your hard work. So I was trying to listen really attentively, and as you rightly mentioned, the most challenging issue is to engage members to participate in committees' work. So I have a question in this regard that it's kind of continuation of the question has been asked first. So whether I'm interested, what might serve as a incentive for the members to encourage for more active participation. So of course, you've mentioned about the appraisal performance, which I would agree that it would be the good start to measure your own performance from yourself and from others. And you rightly mentioned about the written guidances and the responsibilities that person takes once reads and signs all those guidances. But if there is any practice, how to encourage members to do the better work and to be more engaged in committees' work. Thank you. Discussia, მაგრამ არა უშავს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ჯონათანს ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის და ფაქტობრივად ყველა რეკომენდაცია ჩემთვის მისაღები არის და დიდი სიამოვნებით მომხრევა რომ გავიზიაროთ. თან ძალიან კარგ დროს გაკეთდა ეს ანგარიში, იმიტომ რომ მაგათაც ჩვენი კომიტეტი გეგმავთ გასვლით შეხვედრას და აუცილებლად ამ საკითხებთან დაკავშირებით გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, რომ ასევე გავიგოთ ჩვენი კომიტეტის წევრების მოსაზრებები და მათ შორის ასე საუბრობთ ჩვენ წერილობით სახელმძღვანელოზე, როგორ უნდა იმუშაოს კომიტეტმა, ალბათ ეს კარგი საშუალება იქნება, რომ იქ შევიმუშაოთ გარკვეული წესები. პრინციპში ჩემი კითხვა ეხება როგორც ამირანის დასმულ კითხვას, ასევე თამუნაცი და ებმის მას. მე წესები ძალიან მომწონს რეკომენდაციები, მაგრამ ვფიქრობ, თუ ამას ჩვენ ყველაფერს მივყვებით, იქნება იქ შერჩევის კრიტერიუმები, თქვათ შემდგომ წესები გაწერილი, როტაციები, ვალდებულებები, თავმჯდომარის კომიტეტის წევრების, შეიძლება ამა პრობლემა შეგვიქმნას კომიტეტების დაკომპლექტების კუთხით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ 15 ადამიანით შევზღუდოთ, ხო? მე ხა ჩვენ კომიტეტები გვყავს, ჩვენ სადაც საქმიანობთ მათ შორის შრომის კომიტეტში
რომელიც ორჯერ მეტი არის. ამიტომ ამისი პასუხი იყო განგზობითი განათლების კომპონენტად ასოციაციის მხრიდან ამის ახალისება და მე ძალიან ვემხრობოდი და მომეწონა მათი ეს იდეა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთგვარი ფაქტორი, რის გამოც ადამიანებს გაუშვათ мотиваცია. მიუხედავად იმისა, რომ შინაარსობრივად რა თქმა უნდა, თან ხვდებით, რომ კომიტეტებში საქმიანობა არ არის არანაირად განგზობითი განათლების კომპონენტი, უბრალოდ წევრობა მით უმეტეს რაღაც პროდუქტის გარეშე. ამიტომ ერთია რომ კომიტეტებში თვითონ საქმიანობა როგორ წავახალისოთ და თქვათ რაღაც აქტივობები ერთობლივად მოვიფიქროთ როგორ, მაგრამ აი ჩართულობის ახალისების კუთხითაც თქვენ რამდენიმე ევროპის ქვეყნა ნახსენეთ, ძალიან კარგი გამოცდილებები გაგვიზიარეთ და ალბათ ამ კუთხითაც არსებობს გამოცდილებები, თქვათ როგორ ახალისებენ ასოციაციის წევრებს, რომ ჩაერთონ საკომიტეტო საქმიანობაში თან იმ დათქმით, რომ ეს ყველაფერი პრობონო კეთდება, ცხადია და სამომავლოთაც ალბათ ძირითადად ესე მოგვიწევს ჩვენ აქ საქმიანობა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სამივე კითხვა ერთმანეთთან კავშირშია და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა თქვენი ექსპერტული სანამ ექსპერტი კითხვას პასუხს გაცემს და სხვა კითხვებზე გადავალ, მანამდე ერთი მოკლე რემარკა მინდა აქ ისე ვთქვათ ჩავსვა. რაც შეეხება კომიტეტების მუშაობის ანაზღაურების საკითხს. კომიტეტების დაფინანსება ადვოკატთა ასოციაციის ბიუჯეტში ყოველწლიურად იყო გათვალისწინებული კომიტეტების. ეს არ იყო რაღაც დიდი თანხები, ბუნებრივია, მაგრამ ბიუჯეტში ხარჯვით ნაწილში ასოციაციის კონკრეტული გარკვეული თანხა, თავიდან ეს იყო დაახლოებით მე მგონი 30,000 თუ 40,000 ლარი მთლიანად ყველა 30 კომიტეტზე, ну ხა ესეთ სიმბოლური თანხაა გასაგებია, მაგრამ ესეთი ბიუჯეტის მუხლი ნამდვილად არსებობდა და არსებობს. და გარკვეულწილად კომიტეტებს ეხმარებოდა გარკვეული ღონისძიებების ჩატარებაში. რაც შეეხება მონაწილეთა ანაზღაურებას, მეგობრებო. ადვოკატთა ასოციაციაში არც ერთი მმართველობითი ორგანო, არჩევითი მმართველობითი ორგანოს საქმიანობა არ ანაზღაურდება. ამას ჩვენ განვიხილავთ როგორც პროფესიული საქმიანობის პროფესიული გაერთიანებაში შეტანილი წვლილისთვის გარკვეული პრობონო საქმიანობა. ეს არის გარკვეულწილად ენთუზიაზმზე დაფუძნებული. ეთიკის კომისიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა, იცით და მუშაობენ ისინი ძალიან ინტენსიურად და მათ არც ერთი წუთი და არც ერთი საათი არ უნაზღაურდება. ეს არის წმინდა პრობონო საპატიო საქმიანობა და შესაბამისად ამის აქ არავინ არ იღებს ხელფას. ისევე როგორც აღმასრულებელი საბჭო, სარევიზიო კომისია ესწრებიან აქ წევრები, ეს საქმიანობები არის არჩევით ორგანოებში არ არის ანაზღაურებადი საქმიანობები. მათ შორის თავმჯდომარის სხვათა შორის. და ეს ყველაფერი არის პრობონოთ პროფესიული ინტერესებისათვის და აი ეს ადამიანები ამას აკეთებენ თავიანთი პროფესიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში. ეს ერთი. ხელფასების სახით ანაზღაურება აქვს მხოლოდ აპარატს ადვოკატთა ასოციაციაში და არც ერთ სხვა ორგანოს და არც ერთ სხვა კომიტეტს თუ კომიტეტის თავმჯდომარეს თუ სხვა ნებისმიერ პოზიციაზე მყოფ ადამიანს ადვოკატს. აპარატის თანამშრომლები არიან მუდმივ მოქმედი სტაფი, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში, როგორც სამსახურებრივ ფუნქციებს ასრულებენ და ბუნებრივია მათ აქვთ ანაზღაურება. ეს შემიძლია გითხრათ, ამიტომ მე ვერ წარმომიდგენია, ასე ვთქვათ, სისტემა, სადაც შეიძლება მაგალითად 30 კომიტეტის დაახლოებით 700-მდე წევრმა რაიმე სახის ანაზღაურება მიიღოს. ეს არათუ ასოციაციის ბიუჯეტს, ალბათ სერიოზული ორგანიზაციის ბიუჯეტსაც და ეს არც არის რელევანტური და სწორი. რაც შეეხება პროექტებს, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ღონისძიებების სახით, რა თქმა უნდა, ღონისძიებების ფინანსირება იქნება ეს დონორების მეშვეობით თუ სხვა პროექტების მეშვეობით შესაძლებელია, ამაზე ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და ყველა ეს ანალიტიკური სამუშაო, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ, ანალიტიკური სამუშაო გარკვეულწილად დაკავშირებული იქნება პროექტებთან, რომელ პროექტებშიც იქნება გათვალისწინებული იგივე ექსპერტიზის თანხებიც. ბატონო დავით, რემარკის რემარკა მინდოდა რა? ეს რემარკა მოდი დაველოდოთ და მე მოგცემ მათგანები. ესე იგი, ჩვენ მქონდა იქეთ იყო ვიღაცა, ესე იგი, მარი, გიორგი, ნიკოლოზი და მე ინგა.
ითქვა გიორგი, ნიკოლოზი და ინგა. კუთხეში. ანუ ჩემი რიგი მოვიდა ხო როგორც მოგესალმებით კოლეგებო. მადლობას გადავხდი ორგანიზატორებს ამ მართლაც საინტერესო და მნიშვნელოვანი კონფერენციისთვის და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ბატონ ჯონათანს საინტერესო პრეზენტაციისთვის და იმ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის, რაც მან ჩამოთვალა. მე მოვინიშნე რამოდენიმე და ამასთან დაკავშირებით მექნება შეკითხვა. ნუ პრინციპში მეც ჩემი კითხვაც შინაარსობრივად მსგავსი იყო, რაც ჩემმა კოლეგებმა გააჟღერეს. თუმცა არა დაფინანსებასთან დაკავშირებით, მე მინდა ზოგადად აი კომიტეტის წევრების საქმიანობასთან დაკავშირებით ისაუბრა ბატონმა ჯონათანმა, მათი წახალისების ესე იგი მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აი რა ფორმები შეიძლება მოვიფიქროთ, ნუ ის გასაგებია, რომ არა ანაზღაურებადია ეს ჩვენთვის გასაგებია და ვიცით, მე გახლავართ ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თანათავმჯდომარე და რა თქმა უნდა ჩვენი კომიტეტის წევრების საქმიანობა დაფუძნებულია წმინდად ესე იგი ღრმა ანუ ენთუზიაზმზე და პროფესიისადმი დიდ სიყვარულზე და აქ ნამდვილად არავინ არა ვარ შეკრებილი იმისათვის რომ ჩვენ რაიმე სარგებელი მივიღოთ ფინანსური თვალსაზრისით. აქ ჩვენი მიზანი, მთავარი მიზანი და როლი ის არის რომ ჩვენი პროფესიას ჩვენი გამოცდილება ცოდნა მოახმაროთ იმისათვის რომ გავაძლიეროთ ეს ჩვენი პროფესია როგორც მართსაჯულების მნიშვნელოვანი რგოლის რომელიც უზრუნველყოფს ზოგადად ხარისხიანი მართსაჯულების ეფექტურ მართსაჯულებას ქვეყანაში. ამიტომ ვინაიდან ენთუზიაზმი ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და პროფესიისადმი სიყვარული ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს წახალისების რაიმე ფორმებიც, რაზე თქვენ ისაუბრეთ და აი ამასთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულად თუ გვეტყვით რა შეიძლება აი ჩვენი კომიტეტის მაგალითად და სხვა კომიტეტების წევრებისთვის რომ იყოს რომ უფრო მეტად ამაღლდეს, უფრო მეტად ხარისხი გაიზარდოს და ეფექტი ასე ვთქვათ. ეს არის ჩემი ერთი შეკითხვა და კიდევ მინდოდა ისაუბრეთ მეორე შეკითხვასაც დავსვამბარებ შეიძლება კომიტეტის წევრთა რაოდენობა თქვენ ახსენეთ რომ რეკომენდაცია არის მაქსიმუმ 15 წევრიო და აი ამასთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს ეს რატომ მაქსიმუმ 15 და რა ვთქვათ 20 და აი რატო არის ეს. მადლობა. შეიძლება რომ დავუსვა შეკითხვა ხო? პირველ რიგში დიდი მადლობა მშვენიერი და ძალიან კარგი პრეზენტაციისთვის და ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ასე ვთქვათ, ჩემი მოკლე შეკითხვის შესახებ. როგორია დაუშვათ ესეთი კომუნიკაცია ხა ადვოკატთა ასოციაციას ყავს თავისი სტაფი, თანამშრომლები, რომლებიც ეხმარებიან ბუნებრივია კომიტეტებს და თვითონ ადვოკატთა ასოციაციას საქმიანობაში. და აი რა დატვირთულობა რა, იმიტომ რომ ეს მოგეხსენებათ არანაზღაურებადია, ანუ ადვოკატის წარმომადგენლები, ანუ წევრები იღებენ რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და აი სტაფი რამდენად როგორია ევროპული გამოცდილება, უფრო ეს დეტალები თქვენ ბუნებრივია მეტად მოგეხსენებათ, ჩვენ უფრო რაღაც გარკვეული პრაქტიკა გვაქვს, მაგრამ ეს პრაქტიკა რამდენად შესაბამისობაში მოდის იმ პრაქტიკასთან, რომელიც უკვე არსებობს ევროპაში და იცით რა მინდოდა მეკითხა კიდევ დაუშვათ კომიტეტები ყველანი საქმიანობენ სხვადასხვა მიმართულებით. შეუძლებელია ამ კომიტეტების მიერ მიღებული რაღაცა მოსაზრებები ყველაფერი იყოს მთელი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, სახელით გაკეთებული. დაუშვათ ცალკეულ შემთხვევებში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი რაღაცა კონკრეტულ საკითხზე შეიძლება თუ არა დაუშვათ რაღაცა კომენტარს აკეთებდეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. არის სხვა კომიტეტები დაუშვათ მართლმსაჯულების კომიტეტი, რომელიც მართლმსაჯულების საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება აკეთებდეს კომენტარს ან განცხადებას, რომ აი თელმა ორგანიზაციამ რო არ აკეთოს. ანუ ლეგიტიმაცია ბუნებრივია უფრო ნაკლებია და პასუხისმგებლობაც ამ კომიტეტს ეკისრება. აი ესეთი სახის დამოუკიდებლობა ხომ არა აქვთ ევროპაში კომიტეტებს, რომლებიც
რაღაც გარკვეულ განცხადებებს გაკეთებენ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კომიტეტზე მიღებული გადაწყვეტილება შემდეგ თუ აღმასრულებელმა კომიტეტმა უნდა იმსჯელოს, ხო, რაღაცა დრო იწელება და ძალიან ბევრი დრო ჭირდება მსგავსი ტიპის განცხადებების გაკეთებას დაუშვათ ან მოსაზრებების გავრცელებას. ეს ალბათ უფრო მეტად წარმოაჩენდა ორგანიზაციის მის ვიზიბილიც, მის ხილვადობას გაზდიდა, თუ ესეთი შესაძლებლობა იქნებოდა, თუ არის ესეთი გამოცდილება დაუშვათ ევროპაში, რომ აი ეს კომიტეტებს გქონდეთ ეს პატარა რაღაცა დისკრეცია, ესეთი პატარა, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის რაღაც პატარა, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივი განცხადებები, რომლებიც იმავდროულად არის საჭირო, მოკლე დროში რომ მოხდეს იმათი გაჟღერება, ვიდრე დაუშვათ გრძელი პროცედურა გაიაროს, სანამ მთელი ორგანიზაცია დაეთანხმება ამას. მოგხსენებათ, ადვოკატთა ასოციაცია ძალიან დიდი ორგანიზმია და ცოტა პროცედურებით შესაბამისად გრძელია ხოლმე, თუ მთელმა ორგანიზაციამ უნდა გააკეთოს ეს განცხადება ან მოსაზრება დააფიქსიროს. დიდი მადლობა. მადლობა. ინგა, მე გიორგი და ნიკოლოზი დაასრულებს. თუ კიდე არ იქნება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ინგა ბერიძე გახლავართ. უღრმესი მადლობა ადვოკატთა ასოციაციას და ევროსაბჭოს ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებისთვის. ბატონ ჯონათანს უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ისეთი მიგნებები იყო და ისეთი სენსიტიურ საკითხებზე იყო მსჯელობა, რაც მართლა ამ კომიტეტების ეფექტურ მუშაობაზე მიგვანიშნებს. აი თავიდან იმ ხალხის შერჩევა ეფექტურად იყოს. უფლებადამცველებს აქვთ კარგი გამოცდილება ხოლმე იპოვო ის ადამიანი, რომელიც ვოლონტიორად და ასე ვთქვათ, მოხალისედ, უკაცრავად მოხალისედ იმუშავებს და ეფექტური იქნება მართლა იმ კომიტეტის მუშაობაში და არ იყოს იმაზე აზრები, რომ რაღაცა ანაზღაურებაზე აქვს საქმე და არა. და ყველაზე მთავარი კიდე რაც არის ის ინსტიტუციური მეხსიერების შენარჩუნება 1/3. ასევე მგონია უმნიშვნელოვანესია თქვენ გააკეთეთ აქცენტი, რომ აქ დარგის სპეციალისტები იკრიფებიან და მსჯელობენ მომავალში დაუშვათ, აი თუკი ჩვენ უფლებებზე ვლაპარაკობთ, ან არა აქ სისხლის სამართლის კომიტეტზე თუ სხვა კომიტეტზე, ამ დარგში რა ცვლილებებია, რა უნდა შევთავაზოთ საკანონმდებლო ორგანოს თუ მთავრობას, რომ ლობირება გავაკეთო ამის და უკეთესი, უფრო მოქნილი სისტემა გახდეს და მართლაც ეხლა ჩემი კომიტეტიდან გამომდინარე ვიტყოდი ადამიანის უფლებები იყოს დაცული. მე მაქვს ასეთი კითხვა, ჩემო კოლეგამ კომიტეტიდან უკვე რაღაც ნაწილი თქვა და იმაზე აღარ ვისაუბრებ, აი ერთი ესეთი რაღაც გამოვლინდა ჩვენთან და თუ არის პრაქტიკაში ევროპაში მაგალითად კომიტეტებში რომ ინერგება ასეთი მუშაობები და რამდენად ეფექტური იქნება. მაგალითად ომის კანონებს, ომის დავებს როდესაც ვეხებით, ხო? თქვენ იცით, რომ ადვოკატთა კორპუსისთვის, ადვოკატებისთვის შეიძლება ეს არ იყოს საფიანი და მომგებიანი სამუშაო, მაგრამ ქვეყნის გადმოსახედიდან თუ შევხედავთ, იმ დაზარალებულებისა ომის დავებიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რომ ფიზიკური პირების და მეორე რომ სახელმწიფოს უფლებები იყოს დაცული. მე ვფიქრობ, რომ მაგალითად ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, აი ჩვენი გადმოსახედიდან ასე დავინახეთ, რომ კარგი იქნება მოვიზიდოთ ახალგაზრდა ადვოკატები, მივცეთ ასევე საუნივერსიტეტო, ხო არიან დამამთავრებელი ბაკალავრზე, რომლებიც სხვა პროფესიაში უნდა შევიდეთ. ასეთი რამოდენიმე დაუშვათ 1-2 სტუდენტი შევმატოთ და ეს განვავითაროთ ამ მიმართულებით ექსპერტები, რომელიც გამოადგება თუ კი ქვეყნის წინაშე რაღაცა, აი თქვენ რუსეთ საქართველოს ჩვენ ვიცით, ხო, ძალიან საკმაოდ დიდი გზა, როგორც სახელმწიფოთა შორის დავების საკითხებთან, ასევე ფიზიკური პირების სარჩელების წარმოებასთან, მე ვიცი რა ხდება დაუშვათ მესამე სექტორში. კადრებიც არ ყოფნის, მაგრამ ჩვენს კორპუსში თუ ჩავეხედავთ, სანთლიცაძებარია ასეთი ადამიანები. აი ხო არ იქნებოდა საინტერესო, მაგალითად, არ ვიცი, იურიდიული კლინიკა დავარქვათ ამ კომიტეტთან არსებული თუ რაღაცა, მაგრამ აი ეს დარგი რომ განავითაროთ, ექსპერტები რომ ყავდეს და ზუსტად აქაც ინსტიტუციური ის არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, პრობლემა და კადრი არ დავკარგოთ და ხვალ თუ საჭიროა ფიზიკური პირისთვის თუ სახელმწიფოსთვის კონდეს ადვოკატთა ასოციაციას რესურსი, რომ ასეთი ექსპერტები მიაშველოს და პოზიციონირება გაკეთდეს უნივერსალურ და რეგიონულ სისტემებში, თუ კი დაცვა იქნება საჭირო. აი ამასთან დაკავშირებით მადლობელი ვიქნები.
მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას და ევროპის საბჭოს მსგავსი შეხვედრის ორგანიზებისათვის. მოგესალმებით ბატონო ჯონათან. ერთი კითხვა მაქვს კონკრეტულად საიმიგრაციო სამართლის მიმართულებით. სულ ახლახანს დაფუძნდა ადვოკატთა ასოციაციაში საიმიგრაციო სამართლის სამუშაო ჯგუფი. ეს არ არის კომიტეტი, მაგრამ თავისი მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე მსგავსი არა სხვადასხვა კომიტეტისა. მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა კონკრეტული რეკომენდაცია გექნებათ მსგავსი ტიპის სამუშაო ჯგუფისათვის, ანუ გულისხმობს საიმიგრაციო სამართლის სამუშაო ჯგუფს და მაინტერესებს ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციაში ხო არ არსებობს მსგავსი მიმართულებით, ანუ საიმიგრაციო სამართლის მიმართულებით კომიტეტი ან სამუშაო ჯგუფები. გმადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო დავით, პირველ რიგში მადლობა ესეთი კარგი ორგანიზებისთვის და ასევე ესეთ საინტერესო ექსპერტისთვის. ძალიან მოკლე კითხვა მექნება, ორ საკითხს შევეხები. ერთი ეს არის თვითონ კომიტეტის მუშაობის ნაწილში როგორია პრაქტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ პრობლემები ხანდახან გვექმნება, როდესაც გვჭირდება კონკრეტული სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხილვა, კონკრეტული სახელების და საქმის მითითებით და ეს შემთხვევაში არის ხოლმე უხერხული, იმიტომ რომ ამ კომიტეტის წევრი, ანუ ჩვენი კოლეგა ადვოკატი ერთ-ერთ მხარეს წარმოადგენს და არ არის მაყოფილი თქვა გადაწყვეტილების. ანუ თუ რეგულირებული თუა, როგორ უნდა მოხდეს აი ამ საკითხების განხილვა და მეორე, კომიტეტის საქმიანობიდან გამომდინარე ძალიან საჭიროა რომ გარკვეულწილად არა იურისტებიც, არამედ ბენეფიციარები იყვნენ ჩართული კომიტეტის მუშაობაში, როგორც არის ბიზნესი მაგალითად, იმიტომ რომ კომიტეტმა რაღაც გარკვეული საკითხები თუ რეკომენდაციები თუ ინიციატივები გააჟღეროს და ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კუთხით გამოცდილება თუ არის კომიტეტის მუშაობის კუთხით, რომ რაიმე მუდმივ მოქმედი პლატფორმა არსებობდეს, სადაც ადვოკატთა კომიტეტი აი მუდმივ მოქმედი პლატფორმის ფარგლებში თანამშრომლობს თქვა იგივე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებთან და რაღაც ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი მუდმივ მოქმედი თუ არსებობს თქვენი პრაქტიკით და როგორ ამართლებს ეს ყველაფერი. მადლობა. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით ბატონო ჯონათან. ჩვენი ადვოკატთა ასოციაციაში მისი კომიტეტების შექმნის დღიდან შეიქმნა ძალიან ბევრი კომიტეტი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი იყო, როდესაც შეიქმნა სოციალური დაცვის კომიტეტი. ეს არის მოგეხსენებათ ჩვენი პროფესიული სოციალური პროფესიის დასაქმებული სოციალური დაცვის საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ პირველივე დღიდანვე დავიწყეთ მოძიება ევროპაში, წამყვან ქვეყნებში თუ რანაირი სოციალური საკითხები როგორ იყო მოწესრიგებული ადვოკატებთან დაკავშირებით. ეს იყო ჯანდაცვის საკითხები, ეს არის ანაზღაურების საკითხები, ამ ჩვენი მოგეხსენება ჩვენი მეწარმეთა შესახებ კანონიდან გამომდინარე ჩვენ არ წარმოვადგენთ იურიდიული თუ შეიქმნება იურიდიული პირი, ანუ ფიზიკური პირები, არ წარმოვადგენთ ასე ვთქვათ მეწარმეებს ჩამონათვალში, თუმცა როგორც მეწარმეები, ისე ვიბეგრებით და ეს საკითხები ძალიან გვაინტერესებდა ჩვენ და ამ კუთხით დავიწყეთ მუშაობა. მე გახლდით პირდაპირ პარლამენტში მივლინებული ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან ამ საკითხების გასარკვევად ჩვენ გავიარეთ ისეთ საკითხები, როგორც იყო პერსონალური დაზღვევა, ინდივიდუალური ან კორპორატიული დაზღვევები და მე მაინტერესებს ამ კუთხით როგორ არის სოციალური დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მოგეხსენება ჩვენ ვერ ვიღებთ პენსიას, შემდგომ ისეთი საკითხები, რომლებიც საერთოდ პენსიაში გავდივართ, კომპენსაციას ვერ ვიღებთ, როგორც აი მოსამართლეები, პროკურორები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურები არიან და პრაქტიკულად ჩვენ ვართ იმ სფეროში, რომელიც სფეროც არის შემადგენელი ნაწილი ამ იურიდიული მართლმსაჯულების გინდათ და გინდათ აი იმ საკითხები, რომლებიც ამ კუთხით სამწუხაროდ არ არის მოწესრიგებული. აი გვაინტერესებს თვითონ ევროპაში წამყვან ქვეყნებში როგორია ეს საკითხები დარეგულირებული, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ასევე ეს ძალიან
დიდი მადლობა ამ პრეზენტაციისთვის, საინტერესო პრეზენტაცია იყო. მე მაინტერესებს ასევე აი კომიტეტში მომზადებული საკითხის საბოლოო რეალიზაცია უნდა იყოს გაწერილი თუ რანაირად უნდა მოხდეს, აი როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი საბოლოოდ და უშუალოდ რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხი წამოიჭრა. მოგეხსენებათ ეს ხშირ შემთხვევაში აი ჩემი კომიტეტიდან გამომდინარე ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც აი მე შემდგომში უნდა გადაიდგას ნაბიჯები და აი ეს როგორ არის თვითონ აი დარეგულირებული თქვენ რას გეტყოდით ამ კუთხით. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, დავით ჭიკაიძე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას და ევროპის საბჭოს. მადლობა ბატონო ჯონათან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ჩემი კომიტეტი არის ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. შესაბამისად, თითოეულ კომიტეტში ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის სათანადოდ და დროულად მიწოდება, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი კომიტეტია, სადაც კონკრეტულად ქვემდებარე საკითხების დროულად მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო ჯონათან, ჩვენ მუშაობთ გარკვეულწილად ინფორმაციის მიწოდების სწრაფ მეთოდზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად არის ჩართული თვითონ მთლიანად ადმინისტრაცია ასოციაციის და შესაბამისად თავმჯდომარეც, მაგრამ ხომ არ გაგვიზიარებთ გამოცდილებას, რა დროსაც ადვოკატის უფლებების დაცვის კომიტეტისთვის ინფორმაციის მიწოდება კიდევ უფრო ეფექტური საშუალებით ხომ არ გაქვთ რეკომენდაცია, რომ მოგვაწოდოთ, რაც დაგვეხმარება უფრო მყისიერი რეაგირება მოვახდინოთ და მსგავსი ტიპის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში მოხდეს დროული ინფორმირება. ჩვენ მუშაობთ ასევე 24 საათიანი სატელეფონო მომსახურებასთან დაკავშირებით ამ საკითხებსაც განვიხილავთ და ხომ არ გაქვთ რეკომენდაცია, რაც დაგვეხმარება უფრო დროულად მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისად კომიტეტისთვის, რაც დროული რეაგირების მოხდენის საშუალებას მოგცემს. მადლობა. მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობა საინტერესო რეკომენდაციებისთვის, მადლობა ადვოკატთა ასოციაციას ამ შესაძლებლობისთვის. კითხვა მექნება ალბათ უფრო შეჯამება და გაგრძელება პირველი ნაწილის კოლეგების გამოსვლით, სადაც საუბარია როგორ უნდა მოხდეს წახალისება ადვოკატების საქმიანობაში ჩართვისათვის, ვინაიდან არ არსებობს ფინანსური ანაზღაურება, ხომ არ არსებობს პრაქტიკა, სადაც წახალისება ხორციელდება თუნდაც საწევრო გადასახადისგან განთავისუფლებით ან რაიმე დამატებითი პრივილეგიებით, რომელიც იმ საკომიტეტო მიმართულებით თუნდაც განგზობადი განათლების კუთხით იქნება. რა პრაქტიკა შეიძლება არსებობდეს იმ საპრივილეგიო მიმართულებით, რომელიც ადვოკატს შეიძლება ჰქონდეს კომიტეტში მუშაობის ნაწილში. მადლობა. მე მგონი საკმარისია კითხვები მეტიც და ბატონი ჯონათანი უპასუხებს ახლა ამათ გთხოვთ. Yes, indeed, Mr. President, a very large number of questions and a very rich array of questions. I have taken notes and I hope that I do justice to all of these very interesting questions. A number of them, and particularly at the beginning and now the very last question at the end, raised the same point, and it's a point which you also made, President David, and it's all to do with how do bars make sure that the members contribute to the work. So I know of no bar which pays members. In some bars, and obviously it's the richer bars, the president and the officers, like the vice president, will receive some fees. That is quite common. So, for instance, in the CCBE, the Council of Bars and Law Societies of Europe, the IBA, the International Bar Association, the Law Society of England and Wales, which is the bar which I know best. I'm a council member of the Law Society. There, because being president and vice president takes up a lot of time, the members have decided that they should receive some fees to compensate them. But it is very rare indeed for anybody else to receive any fees, and certainly not committee members. So if you, I'm going to compare three different bars with which I'm familiar. One of them is the International Bar Association,
one is the CCBE, and one is the Law Society of England and Wales. And I'm going to compare them because they provide different models, and I think they're interesting models. So at the one extreme, you have the International Bar Association, the IBA. There, you have practically no staff support for any committee. The committees are expected to get on and do the work themselves. There is no pay or no expenses, nothing. The committees rise and fall with the commitment and the expertise of the members. And the members often are self-appointing members who are interested in a particular subject. That works extremely well when you have committed members and expert members, and it doesn't work at all for obvious reasons if the members of the committee are no good. But the lesson you get from this is, I think, a lesson which is very interesting for you and answers a number of the questions, which is, why do people then become involved in IBA committees? And they become involved for a number of reasons. They become involved because the work is interesting. If I am an immigration lawyer, that was mentioned before, a criminal lawyer, what have you, I will belong to this committee because actually this is my area of expertise. So I am currently a chair of one of the IBA committees, which is to do with the international trade in legal services. In other words, it's legal services which cross borders between countries. And people join that because that is their area of expertise. They do that work. They either do a lot of cross-border work or they work in bars doing that work. And so it attracts people who are interested in doing it. And the better that the committee is, the more that people contribute. And so it's that's the kind of motivation. A lot of people have asked what motivates committees to work. And having come from that great extreme where committees aren't supported at all, and it just works if the members were, you can see that there's nothing wrong with it. It's personal ambition. People who want to put something on their CV, who want to contribute to a policy, who want to meet other people who are experts in the field. So these are all personal drivers, but they lead to a common good because they have these wishes to meet other experts, to contribute, to put something on their CV, this is not me, to be chair, so they have, these are all people these are all good motivations. And so that is what motivates. But so it's the quality of the committee which improves the performance of the committee. So the better you can make the committee, the more important it is, the more people will contribute. So in your national context in Georgia, I'm sure you are responding every day to government consultations, to Parliament, to newspapers. The more present that the Georgian Bar Association is, and the better quality that the contributions you make are, the more you will find that the experts in that field want to join. So that's that. The other extreme is the organization of which I am a council member, which is the Law Society of England and Wales. Now, that is a big bar, as I said to you, but it's useful for you to know because it has a lot of staff. So every committee is staffed. So we have an immigration committee in answer to somebody before who asked, is it a working group or a committee? So the Law Society, there's a committee, and there'll be a member of staff who will actually write the papers, do the communications and what have you. Now, there are disadvantages. The advantage of that is it's all very well serviced and, you know, the papers for the committee are all there. The disadvantage is it's the exact opposite of the IBA, is that because everything's done for you, the members contribute less and wonder what their role is. Of course you can contribute, and I do contribute, but there is then a tension between the staff and the members as to who is running this organization, who has a say, how can members have a say. So they're very interesting models at either end. The CCBE is somewhere in the middle, and I favor the middle.
In other words, you want some staff support because it's very difficult to run it just on volunteers, but you don't want too much staff support because otherwise the members contribute less because everything's being done for them. So I want to answer those questions, a number of them about incentivization. Nobody's paid for it. You incentivize people by the excellence of the work. It needs to be, as the president has said, it's pro bono. You do it for the good of the bar. You do it because you want your profession to perform well. You want to be proud to be a member of it, so you contribute towards it. And more people will contribute if the output is excellent and if the output is visible. In some, I should say, in some bars, for instance, the Law Society, members are not paid fees, but they are paid expenses. And in the CCBE, similarly, members are not paid fees, but the delegations will pay their travel expenses. So that is a halfway house. Nobody pays fees, but whether you're able to pay expenses, if you're not, you're not. That's I wouldn't consider that vital. At the end of the day, participation comes from pro bono, from wanting to help the bar, and from being excellent. And all the committees, to go back, President David answered this. All the committees are funded by the bar. So even in the IBA, which has very limited support for the committees, each committee has a budget, and which comes from the IBA. They're not very big budgets, but they have budgets. Yes, I mean, there was a question about how to keep the lawyers happy. How to, if we're going to reduce the size of the committees to 15, how will those who want to contribute be kept happy? I mean, I think personally, I would not be so bothered about that. I mean, I think making something more desirable by reducing the numbers and by making sure that the people who are appointed are expert will actually, I think, lead to people being happier with the bar and trying harder to be members, because it'll be something which is more difficult to attain. So I don't see that cutting the numbers in the committee will lead to widespread dissatisfaction. I think it'll lead to like a shortage, and people all want it. And so I think it's a good thing myself, that it's not easy to get onto a committee. You have to satisfy certain criteria, and when you get there, you've achieved something. And I think, personally, I think that's a good system, and it will keep the committee members happy. There was a question saying, what was the rationale for 15? That's a perfectly good question. 15 is not a magic number. It could be 16. It could be 20, as you yourself suggested. The main point is this: 30 is too much. 7 is too little. And so where you pitch it in terms of what is the maximum number is, at the end of the day, a decision for you. I have suggested 15 as being a moderate size, but you will need to pitch it. I would really recommend that you do not go over 20, and I would also recommend you don't go under 15, but where you pitch it between 15 and 20 is another matter. There was a question about staffing, which I think, how does the Georgian bar compare in terms of staff support? I personally, it seems to me about right, is what I would say, for the size of your organization. As I say, first of all, there's a matter of resources. It's very expensive to have staff. I do believe that too many staff can lead to tensions between the members and the staff, and too few means it's inefficient. So, I think some staff support is good. I would say that what I know of the Georgian Bar Association, it is pitched at about the right level, I would say. That same person asked a question about should the committee be able to decide on behalf of the whole bar, and should the discretion be given to the committee? I personally think that's very dangerous. I agree with a system where, so I think this should be the policy, that anything which is a new policy should go to the the Central Georgian Bar.
if something is within an existing policy and you're only repeating what has been decided before, then clearly, in my view, a committee should be able to say that without going through the Georgian bar. But again, I've been in organizations, the IBA is a classic, where one part of the organization says something out and goes public on it, and the other part of the organization does not agree with it, and in fact it's wrong. I mean, there was a big row in the IBA where one section wanted in-house counsel to be given the right of legal privilege and confidentiality, and the bars in the IBA, which represent another side, were not happy with that, because the view on whether in-house counsel should have confidentiality or not is a big split in Europe. So you need to be very careful about giving parts of the bar the ability to speak on behalf of the whole, because it can lead to conflict and division. And I think that personally, even if it's not so efficient, having all views signed off centrally is a good idea. Clearly, if it's urgent, it's another matter, but and if it's a repetition of a previous position, it's another matter. But in principle, I think it should go centrally, and committees should not be given too much discretion. There was a question from the Human Rights Committee about pro bono university students. I mean, this raises many very complex issues, which we don't have time to explore in depth today. In principle, my views are this. It is very good indeed if university students have the opportunity to take on live cases and to improve their training by helping clients. I completely agree with that. It should normally be under the supervision of a lawyer. But the question of having unqualified people undertake the work of qualified lawyers on a widespread and more uncontrolled basis, I don't know if that's what you were suggesting, does pose a danger to the value that people put on a lawyer's services. Because if a university student is able to do something, the government is going to say, why should we have lawyers doing this? If university students can do it, then somebody else can do it as well. And I think without being protective or defensive, we know that there are reasons why qualified lawyers are required to do certain work. I'm not expert enough to know about the legal aid system in Georgia, and I apologize. But in countries which have relatively developed legal aid systems, in other words, that means where lawyers are paid by the state to undertake work, the use of pro bono is very controversial. And it's controversial because the government would like to get out of paying lawyers money from the state to undertake work. And if pro bono is available, they will say, why should we pay a lawyer to do this? Why should we not pay somebody to do it pro bono? Why should we not pay a university student? So it is that pro bono is I agree with your president, pro bono is an excellent and wonderful thing. All bars and all lawyers undertake pro bono. And university students being taught with live cases is good too. But how you put all those pieces together so that you do not undermine and undervalue a lawyer's contribution to work needs to be very carefully handled. I'm sure you understand all that. It's difficult to be more precise than that, but that would be my answer. I've mentioned before the person who raised the immigration and said I had a working group. Immigration is a committee. I hope I'm not causing troubles within the bar here. Within I know a number of bars which have immigration committees. The CCBE does, the IBA does, the Law Society of England and Wales does. And so whether you decide to have it as a working group or committee is another matter. What happens is that when subjects are new, and I assume from the contribution that immigration is new, it is normal that it is first of all a working group. I can tell you now, I am going through terrible battles with my own bar, the Law Society of England and Wales, over another new subject, which is climate change.
It's a very difficult subject to introduce in bars. Some people think bars should have nothing to do with climate change. Others, like myself, think that it is really, and your president mentioned environment in his introduction, think that climate change is something with which lawyers need to engage now. So what has happened in the Law Society? It is a working group. It is not a committee. They refuse to make it a committee. It is a working group, and it's a group of experts who will be consulted as and when. I predict it will be a committee, but it's normal in the beginning when you have new topics that it's a working group, but as they show their value, they will in due course become committees. There was a question about how representatives of the Georgian Bar Association could coordinate with the private sector. I wasn't entirely sure, there's no point going back of exactly in what circumstances this was meant. It was to do with people who have, with lawyers who have particular cases. I mean, I think the answer must be in principle, yes. In other words, when cases, if a private law firm has got a case which is of great importance to the bar, in all my experience, will coordinate with those lawyers to make sure that the overall lawyers are interested. The bar might intervene in the case. The bar also has relations with other private organizations which might have issues of interest to the bar and invite them to be speakers or to contribute to committee meetings. Whoops, sorry, I muted myself by mistake. I'm sure that it is a very good thing if bars have relations with control with outside organizations. There was the chair of the Committee of Social Protection. That was a very, very interesting question from my perspective, because it is not something which is known at all within the jurisdiction where I come from, because within the jurisdiction where I come from, and there are others like it, lawyers are treated like anybody else. There are no, the lawyers are not a special sector, and there are no special rules which apply to lawyers. Lawyers are either individually taxed, or if they form partnerships, they're taxed as any other partnership would be. But nevertheless, your point was, if there are issues which relate to lawyers specifically, will the bar act? And I was thinking, how can I compare that to my own experience? So the best example was in the coronavirus pandemic. We're still in it, but in the early days when there were lockdowns, there were terrible problems for lawyers. Well, some lawyers needed financial support, lawyers needed health support when they were going to prisons or courts. They needed access to their clients. All this will be very familiar to you as well. And obviously, the bar responded, and it responded through an ad hoc working group, in fact, which was set up to deal with the many issues, because the pandemic raised issues across the board for lawyers, as it did in Georgia. I have no doubt. But your jurisdiction is not alone. There are other numerous European jurisdictions where lawyers are a special sector, and there I am sure, I have no direct experience, that there are committees which deal with it. And the thing which particularly reminded me of also is within the CCBE, there was a long discussion always about whether lawyers should be subject to value-added tax or not. This is a very typical kind of question, because in some countries, most countries, they were subject to value-added tax. In some, they were not, because they were seen as a public good, and there was that discussion. There was a committee set up for that. How are committee decisions implemented? Yes, that is a very good question. For that, you do need a staff. You need obviously you need a council and a president, but you need a staff, and for that you need to make sure that you have sufficient staff and sufficient communication methods to make sure that the committee is telling the
board what its decision is, and the board is telling the staff what they need to do, which leads into the question which came from the Protection of the Rights of Lawyers Committee about how to communicate to members. That's a very good question, a really crucial question. Again, I can only refer it back to my own experience of the Law Society of England and Wales, which I think has good communication methods. Now, obviously, it is a rich and big bar, but I will tell you how it communicates with members, and you can choose what is appropriate to you from that menu. So first of all, it has a weekly journal, the Law Society Gazette. Interestingly, that has been going out in paper form for a very long time, but they've just announced yesterday it'll only be online from now on. It is already online, of course, but it'll only be online from now on. That is a very widely read journal, and the lawyers know that they can get all their news. So it's updated every day with news. Obviously, this takes resources. So that's why I say you need to choose what is appropriate for yourself. So it's got a staff. The Gazette has got a staff, obviously. The news is updated all the time. It sends out a daily email to solicitors saying, this is the legal news today. This is what's been happening. As well, the president sends out a weekly update of what has happened in the Law Society and news to lawyers. Clearly, there's a website where information is updated regularly. There are press releases so that the Law Society issues releases to the press. And there is the other tried and tested method, suspended obviously during the pandemic, where the president goes out, as I'm sure happens in Georgia as well, goes out to what are called local law societies, regional bars, and addresses the members, and there are webinars and meetings of members, so a whole range of different ways of communicating with members. They are all resource rich. You will have to decide how best to do it within your own resources. The final question was how to encourage members to work, which is the same point I dealt with right at the beginning. Are there certain exemptions or privileges? No, I go back to what I'm not going to repeat it. I go back to what I said at the beginning about how people work if the committee is excellent, and that is really. If the members see the committees doing good work, if they see it on the news, on the television, or read about it in the papers, and know that the best experts are involved in the committees, they will want to become involved, and that's how they are incentivized, and that's how they work. I have lost all track of time. I've probably spoken too long in answer. I hope I have answered everybody's questions. I have tried to, and I bring my answers to an end. Thank you, President David.